Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakaripo pano paZim News Update. Pano petinoda kupa first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. Donzvo redu nderekuti munge muchiwana maupdates azere, maupdates ane umbo munyase kuona kuti chii chiri kunyatsa kuitika munhau dzezvematongerwo enyika, ndodzetinenge tichianalyza pano. So kana uri mutsvawo usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare, ndokuti tirambe tichiuyawo nemamwe maupdates akati one day. So muri yeZimbabwe tine maupdate akati siyanei ndichange ndichiparura pano ndichikuzivisai. Tine update yaSaruwaka, yekufa kwaSaruwaka. Tine update yanagambakwe vari kuda kuba mari nezita raSaruwaka naComrade Bombshell Geza. Tine update tichambokupai mabrief videos vamunangagwa vari kunyatsa kubvunzonzi nyasei kumbotiudza kuti 2030 yakamira sei, inonga yakapasiswa nezuro negurukota rinoona nezvemutemo mudare reparamende vanonzi vaziyambe Minister of Justice. So muri yeZimbabwe tichabata mashoko akati one day nevamwe vari kubuda naJason Timber vari kutaura kuti bumbiro remutemo now yanguva yekuti tifende bumbiro remutemo. Bwezi muri yeZimbabwe zvinoita anachamisa zvezvezvi nanafadzai mahere nanachichi zvezvekunyora matwitter handle hazvi hapana, isi kutamba kweZANU-PF kunoti kweZANU-PF kuno kuAfrica. Muri yeZimbabwe kunyika dzine madictator dzakaita South of like naMadagascar makaona kuita movement chaicho wakabvisa dictator rariripo. Muri kuona movement yakarohwa muno muZimbabwe 2017 ndo movement anonga achidiwa kubvisa dictator rariripo muri yeZimbabwe. Muri kuona movement akati kuona na Burkina Faso, akati kuona na Mali na chichi. Because nowadays vanhu vakaoma musoro sana president Emmerson Mnangagwa especially kuAfrica kuno ndo kwazviri vanhu iwa vanobviswa nemovement kwete kubviswa nekunyora paTwitter kana kuti chichi. Because tiri kuona kuti pakapera maelection a2023 muri yeZimbabwe vanhu vanga vatori nezvidakudaku zvekutopinda mustreet chemuchemo zvekutoti waende kunobvisa waMnangagwa vachamisa vakati mirai. So ndosaka vari kupomerwa mhosva nevamwe vanhu muri yeZimbabwe. Haisiriyo hayo nyaya yatauya nayo muri yeZimbabwe. Tine nyaya yaSaruwaka iri kutaurwa iyo kuti vagambakwe vaisa nhamba dzana stole nenhamba dzana bank account ana stole nevamwe vanhu vakasiyana-siyana kuti vange vachiita GoFundMe kuna kurufu rwaComrade Bombshell Geza. So chishamiso chiri kutishamisa munhu wese muri yeZimbabwe, uye even muri yapo Comrade Bombshell Geza yakagara yanyora kuti no, hakuna GoFundMe. Geza akatanga kuva ari muZANU-PF since from 1980 akazobuda 2025 gore rakapera paakazobuda muCentral Committee, then oshayiwa mari yekuti abve paSouth Africa paauye muno munyika yeZimbabwe. Hazvimeke sense zvinhu zvakadaro. 18,000 or wati kuti abve kunyika yeSouth Africa auye kuno, hazvimeke sense zvinhu zvakadaro. zvinozoitawa nanagambakwe igap riya rekuda kudya mari dzevanhu. muri kuona mazuva aya mari yanyoka yemabhunu yamenodenze yakambosvika kuma50,000 60,000 rechichi yakarohwa nanagambakwe, wakatanga kutotukana wakablokana wakaita sei nanastole iwawo wachididi mwayasa ndo kudya kwavanoiteko. So tiri kuona kuti Gambakwe ari kunzi ari involved mukufa kwaSaruwaka, ari kunzi ari involved mukufa kwaSaruwaka. Ari kunzi ngaabuditse mashoko, porque pane mashoko akati ndichataura iye kuYouTube kwake uko achipakura nawo achiti ndichataura. So vanhu vari kuti ngaataure mashoko iwawo, because iye ndiye akapedzera kuonana naSaruwaka, uye ndiye ari kukonzereswa kuti ndiye ari kukonzeresa rufu rwese rwemaactivist vakamirira vari kupikisa bato reZANU-PF. Ndiye ari kuassassinata munyika yeSouth Africa, because ndiye ari kubva aita number 1 kusvika, ndiye ari kubva aziwa information yacho yese kutonga ngaripo. makanzwa vachitaura muri yeZimbabwe mutototi hamunhu pazvakatoitika anga aripo. So zvichireva zvichitoti kutaura nemo netime zvese everything achitaura, ndipo unonyasa kuona kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. So tiri kuona panapa pardon Gambakwe atoisa maakaunti ana stole nechichi nezvinhu zvakasiyana-siyana, but tiri kuona panapa imhuri yaComrade Bombshell Geza yakanyora apa muri yeZimbabwe yakati, dear Zimbabweans, it is with profound sadness that we announce the passing of our hero Comrade Bombshell Geza, popularly known as Comrade Bombshell. He left us this morning at a Kado hospital in South Africa. Mr. Geza touched many lives of with his fight for justice to ensure that all Zimbabweans released their oppression. We argue Zimbabweans to be strong during the trying moment. We argue
we are away. Some people would want to cash in on his death, and we encourage Zimbabweans to ignore any call for GoFund. Muri yeZimbabwe iyi muri yakomborerwa mushogeza yakanyora kuti iginwa ese makoze GoFund sezvo zvakutwana nagamba kwezvo muri yeZimbabwe hazvimeki sense zvinhu zvakafanana neizvozvo. We towards his funeral funeral arrangement are being made, and we share the details soon. Thank you for your thought, prayers and support during the difficult time. We will give you the name and contact details of the person who will speak on behalf of family in your course. Mashoko akanyohana ya nemhuri yaComrade Bamushogeza but kushamisika Gambagwe nezuro ari kuisa madetails asitole FNB bank nezvimanumbers nezvimanumbers zvekutoti kana muchinge masenda proof yekusenda wati munoisa panhamba dzakadai so chimwe chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti Gambagwe ari kutsvaga mari dzeropa munyika yeSouth Africa chinova chiri so tiri kuona pana pakanyorwa kunzi when Comrade Blessed Geza died, his family issued a clear statement urging Zimbabweans to ignore any calls for GoFundMe to raise money for his funerals. Where does Pardon Gambagwe derive the mandate to collect money for the same purpose? Tikuona makuseni aisa futi mwe update yataona achibuditsa imba yaComrade Bamushogeza yekusanyati yakatsva watu Comrade Bamushogeza anga ine mari muri yeZimbabwe ndozvitaura vanhu kutoti mari yake yanga yati yaperere mari yake kutoti kwanza anganzi GoFund kuvaba nyika yeSouth Africa apa kuuya kuno kunyika yeZimbabwe chinova chiri icho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvinoripombera zvakanaka zvinhu zviri kurongwa nana Comrade Bamushogeza zvinhu zviri kurongwa nana Pardon Gambagwe man zvinhu zvakadhakwa muri yeZimbabwe so tira kuti tiende panapa tione zviri kuitika. Tiri kuona panapa izvi zvakaitika nezuro muri yeZimbabwe. Cabinet backs bills that would extend Mnangagwa's route until 2030. Ziyambe muri yeZimbabwe kana tichitaura panapa munotonga soto like muri kunyepa chichi ndakatotaura 3 months ago kutoti no muoffice maziyambe madraws maonekwa mapepa ezvino zvandi muri kuona ndiye apa mberi takakuudzai kutoti ana Glenn Mupane ana Virginia Mabhizi ana Jonathan Moyo ana wari involved munhau ya 2030 ndiwari kupusha 2030 agenda sort of like ndiwo but waMnangagwa wanenge wari kukwitidzira chi nechekusera taikuudzai kuti President Emmerson Mnangagwa regedzai tidzike panapa munyase kuona vari waizvitonga sort of like vasikadi 2030 tichitozvitaura panapa tichitoti President Emmerson Mnangagwa vari kuda 2030 munhu uya ari kutonga sort of like aenda kumba kuvanhu ari kuramba achiida muri yeZimbabwe so tiri kuona panapa mubvunzo waibvunzwa uyu. Can you be persuaded and will you be persuaded to serve beyond 2028? I'll persuade the persuaders, not to persuade you. Ani muri kuona kuvhara mahwanhu mubvunzo wakakosha unorema but ari kuita mafanizi nemubvunzo. Can you be persuaded and will you be persuaded to serve beyond 2028? I'll persuade the persuaders, not to persuade you. Handi mazona muri yeZimbabwe ari kubvunzwa mubvunzo wakakosha akuvhara mahwani nemafanizi chichimwa hani muri kuzoona so tiri kuona panapa musi wacho akazoramba achibvunzwa kuti no kuna kwana full video racho akanzi no president tiri kuziva kuti muda kudarikira kuenda 2030 here kana ndo musi pakataura paya pachitoti inini am a constitutionalist ndotedzera bumbiro remutemo chichichichi tisu takadorinyora bumbiro racho remutemo muna 2017 patakabvisa president Robert Mugabe achita zvinhu zvakasiyana siyana muri yeZimbabwe tiri kuona kuti now ndiye munhu ari pamberi kuti ange achiripwanya bumbiro remutemo iroro in just reacting to a question of whether he can be persuaded to seek the term extension or a new term after 2028. President Emmerson Mnangagwa says he would persuade the persuaders not to persuade me so that I remain constitutional. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzoona panapa kuti zvinhu zvaomira zvakanaka. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe bumbiro remutemo ari kutedzewa. Uyu ndiye ari kupwanya bumbiro remutemo iyeyo
ari kupwanya bumbiro remutemo. Tiri kuona panapa ndokungati hatichadzivhuri hedu nyuzi dzacho bhozi nyuzi dzacho dzakati rebei but hatichazokwanisa hedu kudini kudzivhura mhuri yeZimbabwe because tiri kuona kuti time yacho inogona kuzotidini inogona kuzotidya. Tiri kuona naJason Timber mhuri yeZimbabwe. Jason Timber vari kudefenda bumbiro remutemo. Tiri kuona panapa vakanyora kuti what is unfolding in Zimbabwe is not a constitutional reform, it is a constitutional coup. Mhuri yeZimbabwe ndomunga muri kuona what is unfolding in Zimbabwe is not constitutional reform, is constitutional coup. Mhuri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona zvandambotara kumashure zvaizvo kuti nyika dzekuAfrica kunoku dzine madictator idzi hadzichadi zviya zvemaelection kana kuti dzakutoda movement because vanonga ruriwo wachitororoka. Kana munhu uchiita zvinhu zvakanaka unobviswa nezvinhu zvakanaka, kana uchiita zvechitororo unobviswa nezviti hansi. Mhuri yeZimbabwe kuna anotaura unonga uchiziva kuti hondo inopera nehondo, handi mazviona. Kana uchiita zvechitororoka unotopedzwa nechitororo. Ndosaka muchiona kana kuti magombiro maguma kana kuti kuna naLimpopo kuchichi chimwe vanozongofira murwizi imomo because ndo rinonga ritori bhindauko rawo mhuri yeZimbabwe. So hondo inopera nehondo. Madictators anopedzwa neudictator futi because sezvakaita Mugabe zvaizvo handi muri kuona ranga riri dictator but rakapedzwa neudictator. Haanongopedzwa zvakanaka mudharo akatongopedzwa neudictator mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona pana by Senator Jameson Zvidzaitimba defend the constitutional platform. Tiri kuona panapa timbonzwa kuti vanhu vane miono ipi tichienda kumamwe maupdates mhuri yeZimbabwe tichikuratidzai kuti vanhu vazhinji vari kusapota nhauwa yebumbiro remutemo. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunze the political ari kuti leadership we are waiting for you to tell us how to defend but still typing takapfeka majombo pakuda real action not tondobva kutaura zvaizvo ndo zviri kuda vanhu vazhinji kuti pari dictator rinopedzwa neudictator chimwe. Dialystics moves dzekuti court idzo since the when court payakateerera ichibuditsa chimuko if Nelson Chamisa was wrong then prove him where we was wrong. Tiri kuona pana mhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaura how are we going to defend nhai mudhara. How do the citizens join the DCP? Some of us don't need to talk every day. We need to solve the plan and we are not afraid for mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona vanhu zvese zvitaura vanhu vanga vadori ready 2023 vakamiswa naPresident Nelson Chamisa. Ndosaka hatisi kuti tiri kutobhoza vanhu vazhinji vanonga kuti tituko kuti muri kudai so but tiri kutora chokwadi chiripo. Vanhu muno munyika yeZimbabwe vanhu vari kuzwa chokwadi but tichitora chokwadi kutoti vanhu vaida kupinda mustreet. Ndofunga munhu isanozviziva vakamiswa naPresident Nelson Chamisa ndo pakazobuda vanhu futi vachizotaura kuti Nelson Chamisa anenge akatengwa sei akatimisa kupinda mustreet mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa ndo mashoko ari kunywana vaJason Timber mhuri yeZimbabwe. So tira kuti tiende panapa pana murakashi webato reZANU-PF ari kutaura nhauwa dzanga dzichiitika kusemina yebato reZANU-PF. Pano tari kupe maupdates ese ndofunga tiri kuona panapa mashoko akataura naPresident. I call upon us to adhere to the principles of collective leadership. We must abide by the correct line of the party and never personal beliefs or preferences. As we march forward with national transformation, we remain mindful that the core of the party's policy decisions and actions is the sacred duty we have to our national interests and ongoing quest to serve the people of our great and large Zimbabwe. My dear comrades, Section 70 of our Constitution designates the Politburo as the executive committee of the Central Committee, mandated act as the administrative organ. This demands a leadership that is loyal, patriotic, honest, resilient and disciplined. Ndofunga muri kunzwa mashoko ataura naPresident Emmerson Mnangagwa. Chinondishamisa ZANU-PF iyo kana ita zvinhu zvayaite dziri bumbiro remutemo.
but pakada kuita kana kuti munhu anonga kuda kuopoza kana kuti vanhu vada kuita madhemo munonzwa kuvhura bumbiro remutemo rinoti munotanga maenda kumapurisa section wati inoti zvakati nezvakati nezvakati but iwo kana kuita zvinhu zvavo hatedzeri bumbiro vandoruona seri risina kana nebasa but kana paine vamwe vanhu vakuda kuita zvinhu zvakafanana neizvozvozvo munonzwa kutoti tedzere bumbiro remutemo under chapter yakati inoti zvakati nezvakati 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 wakuchinyasa uchiritedzera manje kuda kuti iwo wazvidefende but iwo bumbiro remutemo kana vachiita zvinhu zvavo havana kana basa naro bhuku reari mhuri yezimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa mhuri yezimbabwe kunzi His Excellency President Masoni Mnangagwa Politburo Seminar Remarks. Tiri kuona panapa pakanyorwa, I commend the party for holding a seminar here at the Museum of African Liberation and a venue that symbolized the struggles which secured our independence and freedom, making a benefiting place for the Politburo to gather. This seminar must be understood and fundamental intervention to sharpen us in the discharge of the duty of our duties. Muri Zimbabwe turikuona panapa, we should image leadership at the center of our revolution is the party ideology gwara remusangano born out of the liberation struggle. Our is a mass party and a people-centered vehicles at the level of the Politburo ideological clarity and mandatory. I call upon us to adhere to the principles of collective leadership guided not personal beliefs of difference. Section 70 of our constitution mandate. Anikuona kana kugadzisa zvinhu zvavo ka vanongochitotedzera bumbiro remutemo but kana kugadzirisa kwavo ikoku kwanza zvike bumbiro remutemo harishandi kuzanipe bumbiro remutemo harishandi but vamwe wakada kuita sekunzi hatotedzera bumbiro remutemo rinoti zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvinotombomira zvakanaka mhuri yezimbabwe. Mashoko ainge aritaurwa napresident Emerson Mnangagwa. Tiri kuona ndo wajameson timber kuna vasikavazive vari kutraya kuda kudefendawo constituency vari kunzi toidefenda seko mudhara. Defend the constituency platform reacts a cabinet approval for constitutional amendment bill by Jameson Timber. Tiri kuona panapa, they defend the constituency platform notes report that cabinet has today considered and adopted the principles of the constitutional amendment bill attend to extend the presidential and parliamentary tenure beyond constitutionally prescribed limits through a parliament only wrote on without a referendum. This development marks and deceives constitutional moment of Zimbabwe, coming bare 24 hours after the constitutional court granted directing a case in a matter of challenging resolution in 1 of 2024 and imposed expected timelines due to the gravity of the issues raised. Today's cabinet action raises profound constitutional, legal and legitimate concerns. Muri yezimbabwe ndofunga tiri kuzviona ndo zviri kuitika pano. Hatizokwanisi kumapedza edu tachingokuratidzai kutoti kune vari kusapota kuti bozi wacho Nelson Chamisa wakatoti ana Jameson Timber vari kutoti constitution ngaidefendwe nekudididi but wa Nelson Chamisa vari kuti muno munyika yezimbabwe hamuna constitution muri yezimbabwe. So vanhu vanonga vari kumaopposition vari kuona miono yakasiyana siyana ende mari yakabva yakonzesa kuti wange vachi pesana because vanhu makasaita unit makapesana hapana chinobuda ende hapana chinobuda zvisi zvematongerwo enyika chete, nyangwe macompanies nyangwe chichi zvinhu zvakangosiyana siyana nyangwe mabusinesses chemche makaita unit munotoona zvinhu zvenyu zvichifamba zvakanaka. Makangoti uyadaiso hapana chinodini hapana chinobuda. So ndonawo dzatakakubatirei pano paZimu News Update, pano petinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare kuitira petinenge tichisama kuma next update. Ndoti ngatisangane munews dzinotenda ndikutendai nekuteerera kwamamakaita pano paZimu News Update.